30 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്ന ഫസ്റ്റ് യൂത്ത് ഫോർ മിഷൻ മിഷൻസ് കോൺഫറൻസിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആസ് എ തേർഡ് ഇയർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ കെയിം ഫ്രം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാമ്പ് ഐ committed my life for North Indian missions. Ajit Fernando and Iris Paul, അവരായിരുന്നു ആ യൂത്ത് മിഷൻ കോൺഫറൻസ് ലീഡ് ചെയ്ത്. മെയിൻ തിങ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഇൻ ദാറ്റ് സെഷൻ വാസ് ദാറ്റ് the gospel is what is responsible for Kerala being what it is today. And if we enjoy the benefits of the gospel, what about the rest of India? Will you go and take the blessings of the gospel to the rest of India? And that was behind my committing. So ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു, ഞാൻ ഒരു മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഓട്ടൻചത്രത്ത് പോയി, തമിഴ്നാട്ടിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഫോർ അസ് യങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ടു ഗോ ആൻഡ് ട്രെയിൻ ഇൻ മിഷൻസ് ബിക്കോസ് ഓൾ ആർ മെൻറ്റേഴ്സ് വർ ദേ, the spiritual mentors. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിച്ചു. പി ജിക്ക് ദൈവം നേരെ എന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അങ്ങ് വിട്ടു. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇവൺ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ചോയ്സ് ഫോർ മീ, ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഗേവ് മീ the specialty of my choice in All India Institute of Medicine, which you saw in that ranking top. It wasn't even a difficult choice for me to go to North India. 19 years I was in North India after that. During my PG, I thought, I was thinking all the time and telling those who were asking me that I would be in one of the rural EHA hospitals of North India. And I was even looking at one or two of them. But God had different plans. No time for my testimony. God had different plans. He kept me in academic institutions throughout my life. 15 years I was in CMC Ludhiana with students. So in the background of that, I want to say today that ideas have consequences. അതായിരിക്കും എൻ്റെ മെയിൻ ഈ ഷോർട്ട് ടൈമിലുള്ള തോട്ട്. ഈ ഐഡിയാസ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അക്കാഡമീസിലാണ്, അക്കാഡമിക് സെറ്റപ്സിലാണ്, in the universities, in among philosophical debates in academias. പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല. അവിടുന്ന് പിന്നെ അത് ആർട്ട്, it will move into art and media and finally popular culture. ഈ ഐഡിയാസ് ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾ ഫ്രെഡറിക് നീഷെ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഹീ lived in Germany in the 19th century. He said God is dead through his plays, and he said that in the 19th century. It played itself out in the 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഗോഡ് ഇസ് ഡെഡിൻ്റെ ഐഡിയയുടെ ഫലം ലോകം കണ്ടു. It resulted in Stalin, Hitler and Mayo killing more people in the 20th century than all the previous 19th centuries put together. That is the power of ideas. ഹിറ്റ്ലറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഈ നീഷയാണ്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി have to take you through a little bit of history. So നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കുമ്പോഴത്തേന് വേൾഡിനെ ഐഡിയാസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: മോഡേണിസം, പ്രീ മോഡേണിസം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം. അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്ന കറണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് നോട്ട് മോഡേൺ, ഇറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്. മോഡേണിസത്തിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ക്രിസ്ത്യനാണ്. അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫൗണ്ടേഷൻസാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂ ആണ് മോഡേണിസ്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റിന് ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായത്. ദ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂ ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് കറപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫോൾ. ആൻഡ് വാട്ട് വി സീ ഇസ് ആക്ച്വലി എ fallen good world that still retains the good. And
Christ redeems it and uses us to redeem it and restore it to the original good. And that will be completed in perfection when Christ returns. ഈ വേൾഡ് വ്യൂവിൽ നിന്നാണ് the modern world ഉടലെടുത്തത്. The scientific revolution, the human ideals of liberty, equality, fraternity, abolition of slavery, racism, ഇതെല്ലാം വന്നത് is from this Christian worldview, which was the modernist worldview. ഇതിനകത്ത് the important things are truth categories. ഒരു തീസിസും ആൻറ്റിതീസിസും ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യവും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ശരിയാകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് കാരണമായത്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കാറ്റഗറീസ്. ഇത് യൂറോപ്പിൽ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ലോകത്തെ ഇന്ന് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് all over the world, whether it is Africa or Asia or India, except for maybe some few tribal communities that are cut off from the rest of the world. So that's why we are looking at the Western. But as modernism advanced, what happened in Europe was they sidelined God and finally pushed him out totally. ഹ്യൂമാനിസം, ഈ ഹ്യൂമൻ ഐഡിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, അബോളിഷൻ ഓഫ്, ഇതെല്ലാം the philosophical foundation of that was the Bible. A few decades or centuries later, what they did, they removed the foundation of God and the Bible and said that the foundation is humanity, humanism. Scientific revolution വന്നത് is from the Christian worldview. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ വാസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ്, ക്രിസ്ത്യൻ. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, ഫാരഡേ, കെപ്ലർ, all these people were primarily theologians who went into the world to find out God's work. അപ്പം അത് സയൻസ് എന്ത് പറ്റി, ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ദൈവത്തിനെ മാറ്റി, and science became a god. So modernism got replaced by or gave way to postmodernism. അപ്പോൾ postmodernismത്തിൻ്റെ characteristics എന്തുവാ? Truth is not an absolute. Truth is relative. You can have your truth, I can have my truth. Both are equally valid, even if they are absolutely contradictory. You can create your own truth. Truth is not something objective outside. Logic is a casualty. Will not all of this have consequences to the gospel of Jesus Christ, the way the gospel is heard and received? The Western world has become post-Christian. The third world, developed world, usually follows what happens in the developed world by a few decades. ഇപ്പം ആ പേസ് ഷോർട്ടൻഡ് ആയി. Ideas have consequences. Will we stand in the gap and call out our generation's bluff? ഇന്നത്തെ മൂവീസ്, ഇപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേർ കാണുന്ന മൂവീസ്, ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർമൽ മനുഷ്യർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് ഒന്നും കാണാനില്ലേ? ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ നോർമലേ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾ a mixture of, the real world that in which you and I move in, that's not the background or the context of any of the Hollywood movies now. The universe has been replaced by multiverse and metaverse. അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസാണ്. യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, in the midst of all this diversity, we are acknowledging that there is one reality behind all this diversity that we see, and that reality is God.
So that was the foundation that birthed the scientific revolution or the renaissance of art and culture in Europe, 16th and 17th centuryയിലും എല്ലാം. ഈ മൾട്ടി മെറ്റാവേഴ്സും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഒരു സിംഗിൾ റിയാലിറ്റി ഇല്ല, ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തോ ആ ആൾക്കാരോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് ട്രൂത്ത്? സോ any truth or reality that you encounter in this universe, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് it can be countered with the idea that there is another truth or a reality in a parallel universe. So അതിനെ ഇങ്ങനെ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സസ് ഇങ്ങനെ ഐഡിയയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. What will happen to our children who grow up with these ideas? I really shudder to think what is the understanding of reality our children hold after a diet of watching these movies like Infinity Wars, Loki, Thanos, Doctor Strange എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. What should be our response as Christians? There is this wonderful verse, 2 Corinthians chapter 10, verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God and carry every thought to make it obedient to Christ. All the time we are being bombarded with സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിനും എതിരെയായിട്ടുള്ള pretensions. We are being bombarded with that all the time. And the Bible tells us we are to demolish those things and bring captive every thought to make it obedient to Christ. We can do that only if we are soaked in the scriptures. Only if we soak ourselves in the biblical revelation so much so that, we see reality through the biblical eyes. നമ്മുടെ ലെൻസ് ബൈബിളിൻ്റെ ലെൻസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിനകത്തൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സ്ക്രിപ്ചർ നീഡ്സ് ടു ബി എ സീവ് ത്രൂ വിച്ച് ദീസ് ഐഡിയാസ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് ടച്ച് അസ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു immerse ourselves in the biblical worldview, read both our Bibles and our culture, and stand in the gap. We need to do this for our youngsters, our next generation. I'll just end with what happened in Europe. ഈ യൂറോപ്പിൽ ഈ റിനസൻസും ഇതുമെല്ലാം നടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് the split from God happened. Germany went down, moral decay. France went down the moral path. England held on. Why? Because of one man, John Wesley. Historians say that it was John Wesley's ministry alone that held England and delayed their fall into moral decay. John Wesley on horseback rode 250,000 miles preaching 2 to 3 messages every day. He preached, they say he preached 40,000 messages during his life. And he, as one man, was responsible for preventing a whole nation from going down this path. So may God help us to think about our responsibility in the area of ideas and how this greatest thing that we have, what do we do with this? If we abdicate all these areas, see, as I told you before, the ideas are in the academies, they originate there. Then they are taken by the media, the arts, the paintings. That is where culture can be influenced. നമ്മൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് ടോട്ടലി അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുക. We say it is not for us. It is of the devil. So it is the non-Christians who have all the influence here, and that is what influences popular culture.